«Папа, медузы опасные? А дельфинов увидим?» Маленькая Оля только и сыпала вопросы папе. Артём смотрел на неё и улыбался. Да какая она маленькая. Уже большая помощница, которая в этом году идёт в 1 класс. Олечка. Маленькие медузы не опасны, но трогать их не надо всё равно. А дельфины там есть. Увидим или нет, не знаю. А теперь вот тебе книжка про морских обитателей. Посиди, почитай. А я пока соберу вещи. А то я так с тобой точно что-нибудь забуду. Он купил эту книжку в поезд, но решил вручить сейчас. Впервые он куда-то ехал с дочерью без Полины. Жены не стало 2 года назад. Все у них было хорошо. На их семью всегда смотрели с умилением. Поженились они, когда обоим было по 24 года. Хоть и встречались они к тому моменту уже 4 года, но со свадьбой не спешили. Артём хотел привести жену в свою собственную квартиру. Показать, что он сможет обеспечить семью. Но откладывались деньги совсем мало. И уже когда он хотел бросить этот принцип, ему позвонила мать. «Тёма, помнишь тётю Катю?» Артём помнил её смутно. Женщина иногда приезжала к ним в гости, но ответил матери, что помнит. Оказалось, тётя Катя оставила в наследство ему дом в посёлке. Детей своих у неё не было. Да и самым близким родственником у неё был Артём, сын её брата. Продав дом и добавив свои сбережения, Артём купил небольшую 2-комнатную квартиру у себя в городе. Даже остались деньги на ремонт, который там требовалось сделать. Но жить можно и со старыми обоями. Поэтому решил эти деньги оставить на свадьбу. Полина на свадьбе была просто великолепна. Платье было легким, подчеркивающим фигуру и как будто сшитым прямо на нее. Артём не мог отвести глаз от своей любимой. Свадьба была небольшой. Рядом были только самые близкие родственники и друзья. У Артёма была только мама. Больше родных у них не было. Отец умер, когда Тёма пошел в 1 класс. Несчастный случай, говорила мать, не вдаваясь в подробности. После свадьбы молодожены поехали в скромное путешествие. Им было все равно, что жили они в каком-то небольшом домике, больше напоминающем сарайчик, а туалет и душ на улице. Главное, они муж и жена, а еще они на море. Гуляли по набережной и мечтали о том, сколько у них будет детей, как их будут звать. А потом Полина увидела дельфинов. Сколько восторга они вызвали не описать словами. Вспомнив счастливое лицо жены, Артём улыбнулся. Он только недавно научился искренне улыбаться, когда вспоминал Полину. Вернувшись в город, они стали жить спокойной, размеренной жизнью. Но через пару месяцев Артём стал замечать, что Полина иногда была грустной по вечерам. «Дорогая, что происходит?» – спросил он её, когда та стояла и смотрела в окно. «Да ничего особенного», – сказала тихо Полина. «Понимаешь, у меня есть хобби. Я тебе не рассказывала. Подумала, смеяться будешь. Так, теперь все становится еще интересней. Выкладывай. Я люблю шить. Помнишь мое свадебное платье? Да как его забудешь? Я не видел платья лучше и изящней. Полина покраснела. Я сама его придумала и сама сшила. Артём с неподдельным восторгом смотрел на жену. Да, он знал, что его Полина умница, и на работе ее как дизайнера очень ценят. Но чтобы еще и одежду шила, он и подумать не мог. А она тихо продолжила. «Дома у меня осталась моя швейная машинка, стол. Я ничего из этого сюда не привезла. Много места займет. Но сейчас понимаю, как мне этого не хватает». Артём улыбнулся. «Так вот в чем дело. Полинка, ну ты даешь. Что мы, места не найдем? Да, квартира не огромная. Но это пока. Вот смотри, сколько в зале места, выбирай любое. Но ты ведь хотел поставить здесь диван, аквариум и смотреть телевизор по вечерам. Ну, смотреть телевизор можно и на небольшом диване. Да и аквариум может подождать. Лучше буду тобой любоваться, чем рыбками». Уже через неделю они сделали перестановку в комнате. Полина была рада, а Артём действительно с удовольствием смотрел на жену, которая что-то резала, складывала вместе, строчила. Шила Полина на себя и мужа, но со временем ее стали просить и коллеги, узнав, что костюмы она купила не в бутике. «Полин», — как-то сказал вечером Артём, «а ты не думала начать работать на себя?» «Смеешься?» «Конечно, думала. Но на открытие ателье надо много денег. А может, начнем с малого? Будешь брать заказы на дом. Создадим тебе рабочие странички в соцсетях». «Да, можно попробовать». И они попробовали. Заказов сначала было мало. Да и много Полина не смогла бы, работая в офисе. Но постепенно работало сарафанное радио. «Артём, я уже не успеваю с работой и заказами», — как-то пожаловалась Полина мужу. «Так, может, тебе уволиться? А там постепенно расширимся. Я помогу, чем могу». Артём и правда помогал. Находил поставщиков тканей.
Ездил сам забирать заказы, выучил все названия и мог отличить ткань на ощупь. Да и дома был на подхвате. Полина была ему за это очень благодарна. «Уволиться-то можно, только тогда я останусь без декретных», — улыбаясь, ответила Полина. Узнав, что он скоро станет отцом, Артём хотел вообще запретить Полине работать. Но она не согласилась. На основном месте работы перешла на удаленку на неполный день, а заказы брала столько, сколько могла делать в спокойном ритме. Да и сейчас она была занята изучением пошива детской одежды. Когда родилась Олечка, Полина первые месяцы была занята только ей. А если и шила, то для доченьки. А вот через полгода уже стала брать понемногу заказы. Олечка росла спокойным ребенком. И Полина многое успевала. Да и периодически приезжала ее мама или мама Артема на помощь. Все складывалось прекрасно. И когда Олечке был годик, решили открыть свое ателье и небольшой магазинчик при нем. Только еще взять сотрудницу. Полина как раз познакомилась с девушкой на детской площадке. Разговорившись, она узнала, что та работала швеей и скоро будет искать место работы. Конечно, накопленных денег не хватало для покупки помещения и оборудования. Тут на помощь пришла мама Полины. Она продала свою 3-комнатную квартиру, а купила однокомнатную в одном подъезде с дочкой. Разницу отдала детям. Мне уже давно было пора уйти на пенсию. А так я и с Оленькой помогать смогу больше. И вы обойдетесь без кредитов. Так и решили сделать. Еще несколько месяцев понадобилось для того, чтобы все обустроить и отремонтировать помещение. Но Полина сияла от счастья. Артём смеялся, что теперь он еще и по строительству знает, и по бухгалтерии. Ведь был помощником везде. Прибыль сначала была небольшая, а потом клиенты потянулись. Сначала они сделали ремонт в своей квартире. Потом купили автомобиль. Пусть и не крутой, но свой и новый. Только вот выбраться в отпуск никак не удавалось. Все время были какие-то дела. Летом старались хотя бы на недельку выбираться в деревню к матери Артёма. А когда Олечке было 4 годика, матери Артёма не стало. Дом решили не продавать. Что он там стоит-то в селе? И оставили для летнего отдыха, попросив соседку приглядывать за домом. Та сначала хотела отказаться, а потом узнала, что за это ей будут платить. Теперь, когда Артём с Олей приезжали, в доме всегда было чисто. Ведь бабушка Нина убиралась перед их приездом. А еще следила, чтобы огород не зарос. А зимой протапливала дом. «Артём, я тут вот что подумала», — сказала как-то вечером Полина. «Может, мы свой магазинчик откроем? Сейчас шьем много не только на заказ, но и на продажу. А в ателье выставлять некуда. Все лежит в коробках». «Полина, это хорошая идея. Но мы сейчас не потянем покупку помещения. Но можно ведь арендовать. А потом нас могут выгнать в любой момент». «Ну, дорогой, если выгонят, то найдем другое. Наши клиенты нас везде найдут». В этом Полина была права. Постоянные клиенты у них были, да и не только в их городе. Многие заказывали через интернет. Для этого пришлось нанять еще сотрудников отдельных. Артём уйти со своей работы отказывался, поэтому помощи от него было немного. Магазин открыли, но Полина после этого ходила какая-то хмурая. Артёму говорила, что просто устала. Не хотела она мужа расстраивать. Говорит, что конкуренты недвусмысленно намекают о том, что ей надо продать свой бизнес. Решила, что совсем справится сама. Выручка падала, а расходы росли. Пришлось взять кредит под залог ателье. Все это она делала никому не говоря. И об этом всем Артём узнал только после ее гибели. В тот день она сказала, что поехала на встречу с новым поставщиком. Артём хотел поехать вместе с ней, но заболела Оленька, и ее не с кем было оставить. Теща в это время была в другом городе. Не дождавшись жены вечером домой, Артём не знал, что делать. Он уже обзвонил всех, но Полину никто не видел. Трубку она не брала. Точнее, телефон ее был выключен. Она так никогда не делала. Да и разрядиться не мог, так как у Полины всегда в машине была запасная зарядка. Когда в 10 часов вечера в дверь постучали, Артём побежал открывать. На пороге была мама Полины и мужчина в форме. Дальше он помнил все плохо. Его Полина не справилась с управлением и съехала с дороги во враг. Произошло возгорание машины, и ее не стало. Если бы не Мария Степановна, то Артём не справился бы сам. Он остался один с дочкой на руках. А через 2 месяца узнал о кредитах жены, о том, что ателье забирает банк. Хотя ему было и не до ателье, но все эти новости просто убивали его. Чтобы расквитаться со всеми кредитами и долгами, он за бесценок распродал все, что мог из товара. Оплатил сотрудникам зарплату и был рад, что не уволился со своей работы. И вот спустя 2 года он едет с дочкой на море. Олечка давно мечтала, но Артём был не готов. Да и денег особо не было.
Но тут Мария Степановна за полгода до поездки подошла к нему. «Тёма, ну сколько можно? Мне тоже не хватает Полины. Но у нас есть Оленька. Давай встрепенись и вперед. Хватит вам на море. Было бы желание. Откладывай потихоньку и езжайте. А вы с нами поедете? Нет, я тут отдохну. А вам пора вдвоем побыть. А то Оля и так меня чаще, чем отца видит». Артём посмотрел на тещу, а потом на дочку. «Олечка, я обещаю, этим летом едем на море». Ехать решил поездом. После того, что случилось с Полиной, он боялся ездить в машине. Да еще и с ребенком на дальние расстояния. Место выбрал не сильно популярное. Частный сектор небольшого городка. Там не было красивой набережной, куча аттракционов. Но зато был песчаный пляж. И не так много людей. А при желании можно было поехать в сторону отелей, и там все было, как и везде. Хозяйка жилья оказалась очень милой пожилой женщиной. Показала Артему, что и где находится. Рассказала, в каких магазинах лучше покупать фрукты, а в каких мясо. В день приезда на море они не попали. Решили не бежать, сломя голову, вечером на пляж, а спокойно разложить вещи и посмотреть, что и где. А вот на следующий день дочка разбудила Артема в 6 утра. Она уже была одета в купальник, а в руках полотенце. Артем рассмеялся. Они позавтракали и пошли на море. В 7 утра море показалось им холодным. Да и таких, как они, было немного. Понемногу пляж заполнялся, а солнышко пригревало. Артем не сводил глаз с дочери, хоть и его морило в сон. Все-таки слишком рано встали. В какой-то момент он даже сам не заметил, как его глаза закрылись. А проснулся он от крика дочки. «Папа, папа, проснись, там наша мама, я ее видела!» — кричала Олечка, смазывая слезы по щекам. Она показывала в сторону выхода из пляжа. «Доченька, успокойся. Ты же знаешь, что наша мама на облаках. Это просто похожая тетя». Но дочка не успокаивалась, и Артем решил пойти домой. Хозяйка, увидев заплаканную девочку, встревожилась. Но Артем показал, что все хорошо и позже подойдет. Когда Оля уснула, он вышел на веранду. Сам, не зная почему, все рассказал хозяйке и показал фото Полины. Увидев фото, та громко ойкнула. «Так твоя дочка не ошиблась? Или, может, у жены сестра была, близнец?» «Не было у Полины сестры», — в недоумении проговорил Артем. «Просто это Машенька, внучка Петровны. Они живут через 2 дома от нас. Петровна с ней приехала года 2 назад. Сказала, что это ее внучка двоюродная. Или как-то так. Но мы никто и не расспрашивали особо. Петровна всегда одна жила, а тут радость у нее. Только заметила, что Маша странная немного. Как рассказала Петровна, у той с памятью проблемы. Зато какая рукодельница. Она тут всех обшивает. Вот и живут на вырученные деньги. Петровна даже на постой перестала опускать. Говорит, им и так хватает, и чужих нет». Попросив присмотреть за Олечкой, Артем побежал в указанном направлении. Увидев во дворе Полину, он замер. «Вы что-то хотели?» — спросила она. Но у него не было даже сил что-то произнести. «Бабушка, тут молодой человек странный». Нина Петровна вышла на улицу. Посмотрела на парня. «Вы что-то хотели? Мы на постой не пускаем». «Это Полина. Моя Полина», — только и мог сказать Артем. Нина Петровна провела его в дом и посадила за стол. Он показал ей фото. «Знаешь, я рада и нет одновременно. Рада, что Машенька теперь все вспомнит. И не рада, что уедет. 2 года назад я была в вашем городе. На вокзале какие-то парни приставали к девушке, а она выглядела потерянной. Я подошла к ней и сказала, чтобы они отстали от моей внучки и шли по добру, по здорову. Она повернулась ко мне и с такой надеждой в глазах сказала: «Я правда ваша внучка? Я ничего не помню». Я соврала и увезла ее к себе. При ней не было документов, но меня вез на машине знакомый, и взять ее не составило проблем. Через полгода я рассказала ей правду, но она решила не уходить от меня. Мы узнали, что женщину с такими приметами никто не ищет. Вот так. Но как же ты мог ее похоронить? Так машина сгорела. Внутри была женщина и заколка. Я сам эту заколку на заказ делал у мастера. Второй такой ни у кого не было. Да и документы. Обрывки их сохранились, но они были ее. Но о том, что случилось, знает только она. Только вот не помнит. Потребовалось полгода, чтобы Полина все вспомнила. В тот день она поехала в другой город не для встречи с поставщиком. Она решила продать свой автомобиль и покрыть долг по кредиту, а потом продать бизнес и уехать, так как житья бы им все равно не дали. Во время сделки кто-то ударил ее по голове, а дальше пустота. Оказалось, что конкуренты следили за ней. Когда она оставила машину без присмотра, ей подрезали тормоза, а в машине погибла покупательница. И по голове приложил ее сообщник.
Она изначально не собиралась отдавать деньги Полине. Почему он не сел со своей подельницей в машину, никто уже не знает. Когда все встало на свои места, они продали свою квартиру и квартиру Марии Степановны и уехали. Уехали к Петровне. А та была только рада. На участке построили еще один домик, в котором жили Артем с Полиной и Олечкой. А Мария Степановна с Ниной Петровной жили вместе и любовались на молодых. А также споря, кто родится у Олечки, братик или сестричка. All right, everyone's presentations are done. Nick, the manager, said as he tried to move the discussion forward. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me and began to speak. There's apparently someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. Meetings should be for employees only. Absolutely right. His lackey, Mike, of course, agreed with Nick. I'm leaving. After leaving the meeting room, I started to shut down my computer. I noticed that an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking, there's no point in speaking up, no one will listen, I went home quietly. The next day, I heard a commotion from Nick's desk. He was staring at his computer screen, his face pale. Nick? Is something wrong? Mike looked at the screen with him. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Knowing the reason for Mike's distress, I thought to myself, serves them right. My name is Adam. My mother passed away when I was in the 9th grade, and I was raised by my father. Well, you could hardly call it being raised. After my mother passed, my father changed. He drowned his sorrows in alcohol, and though he still went to work, he squandered our living expenses on horse racing. Because of that, I had to start working part-time as soon as I entered high school. Every month, I went to the convenience store with bills in hand that couldn't be auto-deducted from my father's account. Even though I endured it because I didn't want to be alone, I reached my limit in my second year of high school and dropped out. I found a live-in job at a distant inn. Thank you for everything. The day I left home, my father, still staring at the TV, spoke. Take care. That was our last conversation. Back then, 18 wasn't the age of majority, so I needed my father's permission to work, and I couldn't hide my place of employment. Yet, my father never visited me even once. I kept working just to survive, and before I knew it, I was 42. Years of hard work paid off, and I was transferred to the headquarters. I was thrilled to be recognized by the company, as I thought I'd be working in the field until retirement due to my lack of formal education. Listen up. Our work can change the future of our employees. Don't drag us down. On my first day after the transfer, Nick, dressed in an expensive suit, spoke sternly. There was a reason for this. Our inn was located in a prominent tourist destination, known so well that everyone in the state could sing its commercial jingle. At its peak, we had 5 locations within the state. But that was long ago. Due to financial difficulties and aging facilities, only the place where I had worked for many years and the original establishment remained. I was prepared to lose my job anytime, but now there was a glimmer of hope. With the rise of social media, the tourist area where the inn was located started gaining attention again. Depending on how hard the sales department, where I was transferred, worked, we could either thrive or be forced to give up this prime location to the new hotel chains continuously popping up. For Nick, who had switched careers from another industry to strengthen our sales, this was a battle he couldn't afford to lose. I understood why he had to be strict. I will do my best. Nick sneered at my enthusiastic declaration. Did you not hear what I said? I'm sorry. I thought I was listening carefully. Out of habit from years of customer service, I apologized reflexively, though I had no idea what had offended him. Someone was watching me with a smirk. In this department, there are those who are expected to excel and those who have been shoved here because they have nowhere else to go. You are the latter. It was Mike, the section chief. He's 7 years younger, at 35. But he was called to headquarters much earlier than I was and had been moving around within the headquarters ever since. I'm not jealous, but I can't accept that he's my boss. Graduating from a prestigious university, he has an unusually high pride and caused many problems as a newbie, making things very difficult for me when I was the front desk leader. When I found out Mike was transferred to the sales department a month before me, I was disheartened. Mike is right.
With just a middle school diploma, there's not much you can do. Don't even think about achieving results. As if I didn't exist, Nick remarked, I'm thirsty. Mike eagerly ran to the coffee maker. It seems Mike is Nick's lackey. I regretted being happy about my transfer to headquarters, wishing I had stayed on site forever. Send a direct mail to every company on this list by the end of the day. Nick only assigned me tasks that even a new graduate could handle. What? There are over 1,000 companies. You want me to send to all of them by today? Yes, if you and your fellow misfits split the work, even those with nowhere else to go should finish by today. I glanced at the employees typing away expressionlessly. They were worn out from customer service, only thinking about leaving on time, or were women reassigned after having children. With zero motivation for work. Even Sam, a new graduate from the same university as Mike, who was supposed to be among the expected achievers, had no enthusiasm for the job. Having joined the company wanting to do customer service. I don't care what they say, I plan to quit anytime, he said. Only Nick and Mike were highly motivated, making all the decisions between the two of them. I originally only wanted to work at the inn to survive and had no particular attachment to this job. I swallowed my words, thinking I had no right to reprimand them. About a month after the transfer, Nick told us with a frustrated look. To commemorate the 50th anniversary, we've decided to create a plan exclusive for one group per day. Originally, Mike and I were supposed to come up with it, but our president, Mr. Thompson, insists on hearing everyone's opinions. So, you all get a chance. As Nick explained, Mike began handing out prints. Make sure not to embarrass Nick. If your ideas are half-baked, you'll have to redo them. It seemed that they had printed his handwritten notes by Mr. Thompson, which included several questions and a section for free responses. It made sense why Nick had to seek our input, given that all responses had to be submitted to Mr. Thompson. We were given a week to think about it, and a meeting was scheduled to compile our ideas. My plan is to let guests enjoy both the old and modern America. Nick began the presentations. Guests would watch a master confectioner at a nearby traditional sweet shop make sweets in front of them. The welcome drink would be premium tea in a bottle. Nick's plan was certainly attractive. After his presentation, Nick called on us to present in the order we were seated. Just as I stood up for my turn. All right, everyone's presentations are done. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me. There's someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. He was likely talking about me. I joined the company as a part-timer and was made a full-time employee when I turned 20. That was 20 years ago, so Nick and Mike probably had no chance to know until recently. Meetings should be for employees only. Absolutely right. After that, Nick kept creating opportunities to solicit everyone's opinions, purposefully excluding me from speaking. The meeting unexpectedly heated up and went past the scheduled end time. A few people asked to leave, and the discussion continued with the remaining few. Still here? Normally, you'd leave in that situation. Though I had no attachment to the job initially, hearing kind words from customers made me want to make them happier. For someone like me, with nowhere to go, the inn was my home and customer service was my life. I felt pathetic about my current self. I'm leaving. I left the conference room and started shutting down my computer. I noticed an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking no one would listen to what I had to say anyway, I quietly went home. The next day, while preparing the DM as instructed, I heard a commotion from Nick's desk. In his haste to stand up, he hit his knee on the desk. He stared at his computer screen, his face pale. Nick! What's wrong? Mike, thinking he should be the first to rush over, approached Nick while still wearing his coat. He peered at the screen with Nick. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Who is responsible for this company? Nick, more irritated than ever, asked, and Mike answered without checking. Probably Sam. Sam wasn't there because he was attending a morning training session for new hires. Nick gave up on getting angry and returned his gaze to the screen. They were looking at an email that arrived right after the end of the working day yesterday. Apparently, no one, including me, had checked it before leaving.
The email was from a large company that used us for their annual employee trips. The president and executives of that company also frequently used our services personally. President of the company, Mr. Mason himself, had declared that neither he nor his company would ever use our services again. Well, some companies cancel their employee trips or stop using our services due to financial struggles. Let's just move on. Mike kept wiping the sweat from his forehead with a handkerchief. Knowing why Mike was so agitated, I quietly watched their interaction. Do you know how much revenue we get from that company? We can find other guests to fill the rooms, but we'll lose the banquet costs, gift shop revenue, rental car fees, and more. Moreover, the gifts were supposed to be prepared by the traditional confectionery shop involved in Nick's proposed plan. If it's known that we incurred such a huge loss at this critical time, Nick's position in the company would be jeopardized. Nick took a deep breath, seemingly trying to calm himself. All right, Mike. Go to New York right now and apologize to Mr. Mason. What? You're coming with me, right? I have urgent work to do. I trust you, which is why I'm entrusting this to you. Please. Mike, believing Nick's sincerity, agreed with a determined look on his face, saying, yes. That's Nick for you. Even if Mike went to apologize, Nick would shift all the blame onto him if the client didn't change their mind. Well, it was Mike's fault to begin with, so it served him right. About 3 hours later, Sam answered a call from somewhere and repeatedly apologized, saying, I'm very sorry. Everyone watched to see what was happening. After ending the call, he informed Nick with a weary tone. When Mike arrived at the client's company, he only made things worse, further infuriating Mr. Mason. He was demanding, get his boss here immediately. It was no wonder Sam was exhausted, dealing with such a call right after returning from training. What is that idiot doing? All right, Adam, you're coming with me. If sacrificing Mike didn't work, then I must be next. Normally, I'd want to refuse at all costs, but I saw an opportunity in this situation. If I can be of assistance, I'd be happy to join you. I immediately followed Nick, and we flew to New York. When we introduced ourselves at the reception, it became clear how serious the situation was, as the receptionist personally escorted us to the president's office. Angry voices leaked through the door, making both Nick and me uneasy. Excuse me. I'm Nick, the supervisor. I understand my subordinate has caused you trouble, and I deeply apologize. Nick, with his experience in the corporate world, knew enough to offer an apology before excuses. However, his customer service skills left much to be desired. I sighed as I saw Mike trembling like a small dog in the corner of the room. What kind of training are you giving your subordinates? Mr. Mason glared at Nick with a red face. The intensity of his gaze made even Nick take a step back. Regrettably, I joined this company only 2 years ago and was unaware of Mike's issues. I should have identified his shortcomings sooner. Indeed. I should have realized sooner. No sensible person would come to apologize and then give a lengthy presentation on the drawbacks of not using their inn. Nick froze, his mouth slightly open. Suspecting the worst, I picked up the documents that had fallen to the floor. It seemed Mike hastily prepared these documents on the plane, listing the disadvantages. Disadvantage 1: if you change the venue for the company trip, employees might suspect it's for cost-cutting reasons, leading to a negative impression. Reading it aloud half-jokingly, Nick snatched the papers from my hand and checked the contents with a furious expression. Among the stack of documents was a receipt from a nearby convenience store's copy machine. I felt a pang of dread, hoping he hadn't shown the receipt as well. What do you think he said when I asked what kind of nerve he had to do this? I'm very sorry. Faced with the dire situation, Nick must have thought there was nothing left to do but apologize. In a voice smaller than I'd ever heard from him, he uttered words of apology. He said, I'm a Harvard graduate. I don't believe I said anything wrong. Mike! What have you done? Forgetting his plan to pin the blame on Mike, Nick yelled loudly, even in front of Mr. Mason. I didn't do anything wrong. You're still saying that? Look at him. Mike pointed at me with a shaking hand. I was assigned to headquarters in my 20s and now I'm a section chief. This guy only made it to headquarters at 42. Everything I've done proves I was right.
So why are we losing the contract? Having said his piece, Mike collapsed to the floor. Of course. You were sent there because you had nowhere else to go. Mike never expected to hear such words from someone he looked down upon. He lunged at me, and Nick hurriedly stepped in to stop him. Mr. Thompson told me Mike is a quick thinker, and to take good care of him. There's no way he was pushed aside. Don't make things worse here. He didn't say quick thinker, he said only quick-witted, didn't he? I don't remember that part. I recalled the many troubles Mike caused when he was a newbie. When Mike was on the front line, his pride was so high that he never apologized to customers. Customer service, especially in our job, doesn't work alone. It brings both good and bad situations. If the front staff or housekeepers made mistakes, or the cleaning company didn't properly clean a room, one had to apologize to the customers regardless of personal fault. Mike, in such situations, would never apologize, insisting he wasn't at fault. This often angered customers, and as the front desk leader, I frequently had to apologize on his behalf. He caused complaints and disrupted operations, which is why he was quickly moved to headquarters. In departments where he didn't interact directly with customers, his quick thinking was beneficial and things went well. But it seemed his flaws were starting to show. Corporate reservations are supposed to be entered into the system by the sales representative. But a quick check yesterday revealed that more than 10 items were missing from the client's reservation. The handover document clearly stated what needed to be prepared. Why didn't you enter it into the system? Why do we have to give them special treatment? Filling rooms near the banquet hall, setting up all the food in advance. Specifying the brand of wine, they're too demanding. No wonder he always angered customers, I thought, feeling a headache coming on. Grouping them in rooms near the banquet hall is for our benefit too. It makes it easier for the staff to set up beds and serve breakfast since everyone's schedule is synchronized. As for the other requests, Mr. Mason suggested them to lighten our load. I didn't know that. Nick finally seemed to realize that Mike was the one who had angered the client. What did you say to them? I just told them we wouldn't give them special treatment anymore. We shouldn't waste effort on things that don't bring in money. I was utterly exasperated at his lack of understanding of customer service. Of course, we shouldn't comply with unreasonable demands. But carrying over successful practices from past stays makes customers feel remembered and enhances their experience. Good memories encourage repeat visits. That's part of our job. I looked down at Mike, who was sitting on the floor. In our job, nothing is a waste. Mr. Thompson likely moved you to the sales department, hoping you'd finally understand this. How do you think he feels now that you failed to meet his expectations? Mike, tears in his eyes, fled the president's office. I was amazed he still hadn't apologized. You have it tough, Adam. It's okay, we're all employees of the same company. I deeply apologize for this disrespectful incident. Especially after all the care you've shown us. If it weren't for you, Adam, I really would have stopped staying here. When I heard you were moving to the sales department, I was willing to reconsider if you handled it. Seeing us talk so amicably, Nick's face contorted. Do you two know each other? Adam's service is excellent. I always requested him specifically. Normally, we don't accept specific staff requests, but we made an exception for Mr. Mason, adjusting my shifts accordingly. He had personally stayed at our hotel just before my transfer, and during casual conversation, I mentioned, I'm moving to the sales department soon. If I hadn't told him then, things could have been much worse. Please continue to take care of us. I look forward to it. On the return flight, Nick awkwardly offered me a can of beer. It's still working hours. Of course, I had no intention of forgiving him for a single beer. Nick might try to pin everything on Mike and avoid any consequences. While pondering this, a startling fact came to light. Nick, the tea bottles for the plan have arrived. I handed Nick a bottle labeled with our inn's name. They look good. What are you talking about? These are plastic bottles. I had assumed we would use the trendy, high-end bottling tea. But what arrived were ordinary plastic bottles of tea with customized labels. The only unique aspect was the label, which had the inn's name, making it look customized.
Upon further investigation, I discovered that a substantial amount of money was set to be paid to the tea company. It was priced like bottling tea. Does this plastic bottle really cost $100 each? The tea inside is specially blended for us. The extra cost is for that. Wouldn't it be better to use another tea company? Or is there a specific reason we must use this one? As Nick continued to make excuses, I showed him a printed email. I informed the tea company's president, Mr. Mitchell, that we discovered irregular payments and he confessed. He said you two were high school classmates and planned to split the extra money. That idiot. Why did he confess? That's not important. You should worry about yourself, this could turn into a police matter. Opening the bottle cap, I suggested. How about calming down with this tea? It supposedly has a relaxing effect. Nick drank the tea frantically. In the following days, decisions were made about their fates. Mike was reassigned to the General Affairs Department, with no chance of transfer or promotion, as per Mr. Thompson's orders. As for Nick, since the payment to the tea company hadn't yet been made, he narrowly avoided legal trouble. Instead, he was encouraged to leave the company, and to avoid further complications, Nick submitted his resignation. Rumor has it that connections between HR departments have made it difficult for him to find new employment. Even though it was good to have those two gone, something unexpected happened in the sales department. Everyone became motivated and united in refining the 50th anniversary plan. In the end, my plan was adopted. We collaborated with the Tourist Information Center to provide personalized guides. The plan, tailored to the number of guests, was truly special for the 50th anniversary. Hey, is Adam's family coming to stay? I immediately booked that special plan for my family. Sam noticed it on the reservation list and quickly picked up on it. Yes, I'm inviting my father. That's great. I might invite my parents too. I lacked the courage to face my father just as Adam. But here, with the confidence Mr. Mason praised, I felt ready. The 50th anniversary plan was a perfect opportunity to reconnect with my father. I hoped to bring back the days when we could laugh together as we once did.